Good afternoon. This is the communique of the 25th Ordinary Session of the Intergovernmental Budget and Economic Council held here in Karen on 13th December 2025. Underscoring the importance of consultation, cooperation, and coordination as enshrined in our Constitution, Article 6(2) and 189 of the Constitution of Kenya, and the spirit of intergovernmental relations amongst governments pursuant to Section 187 of the Public Finance Management Act of 2012, reaffirming the commitment to uphold and strengthen intergovernmental relations in the fiscal space, which remains essential for collective action among the two levels of government and strengthening of sound financial systems and reforms. Now, therefore, the 25th Intergovernmental Budget and Economic Council, IBEC, meeting held today on 13th of December 2024 hereby resolves as follows. 1, that in reiterating the commitment of government to facilitate the full implementation of devolution, all institutions give priority to the implementation of IBEC resolutions and establish monitoring systems for effective tracking and reporting. 2, that both levels of government promote effective coordination, cooperation, and consultation in the implementation of their mandates to insulate devolution and service delivery, guided by the spirit of cordial and amicable settlement of concerns in mutual respect for each institution's mandate and in pursuit of the greater public interest. 3, that the unbundling and transfer of functions that have already been agreed upon between the national and county governments be expedited for conclusion and gazettement by today, 13th December 2024, and that sectoral engagements be immediately undertaken to bring to resolution all other pending functions, consensus, I repeat, that the unbundling and transfer of functions that have already been agreed upon between the national and county governments be expedited for conclusion and gazettement by today, the 13th December 2024, and that sectoral engagements be immediately undertaken to bring to resolution all other functions which are pending consensus that are before the Intergovernmental Relations Technical Committee. Further, that the performance assessment for functions already devolved to county government is to be expedited through the Intergovernmental Relations Relations Technical Committee. That both levels of government, number 4, that both levels of government facilitate the documentation, inspection, valuation, and transfer of county fixed assets, with the State Department for Lands guided to expedite the valuation process for land and buildings inherited by county governments. 5, that the Office of the Deputy President convene a high-level meeting for both levels of government to resolve identified issues and concerns relating to the following: the ICRMS system for revenue collection, outstanding disbursements arising from the county government additional allocation 2023-2024, fast track of the mediation for the 2024-2025 county government additional allocation bill currently before Parliament, and the mechanism to isolate donor funds to secure their distinctive disbursement to county governments.
Number 6, that appreciating the concerns raised by the Council of Governors and the Comptroller of Budget on the current mechanism for approval of withdrawal of funds and multiple accounts held by county governments, and also appreciating the perceptions arising from the Comptroller of Budget quarterly reports that the Office of the Deputy President convenes a consultative meeting to bring these matters to resolution in the spirit of collaboration and cooperation. Number 7, that the Council appreciates the expedited action of the National Treasury of disbursing funds to county governments, and notes that an additional 32 billion shillings is due to be disbursed by to the county governments on Thursday, on or by Thursday, 19 December 2024, being the amount due for November 2024. Further, that the National Treasury prioritizes disbursement of arrears accruing to the Equalization Fund. Number 8, that the National Treasury fast-tracks the amendments of sections 110, 191A to E of the Public Finance Management Act 2012 through Parliament to facilitate ease of access of conditional grants by county governments. Number 9, and lastly, that the county governments enhance revenue collection mechanisms by strengthening administrative processes, adopting innovative and long-term approaches to broaden the revenue base, and implementing measures to minimize leakages. Guided by the spirit of collaboration and coordination and the need to minimize bureaucracy in service delivery, the chairperson of IBEC has called on all devolution stakeholders to work in harmony, devoid of undue bureaucracy, for purposes of efficient service delivery to the citizens of the Republic of Kenya. Further, that noting that a pre-summit meeting has just been concluded in preparation for the national and county governments coordinating summit meeting to be chaired by His Excellency the President of the Republic next week, it has been agreed that we have agreed on the high-level policy agenda that will be submitted to that summit to take place on Monday. With those many remarks, I thank you. I want to thank all the participants and members of this council for their time, attendance, and fruitful deliberations. And I take this opportunity to wish all of you and the people of Kenya generally happy holidays during this festive period. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you. Tumekutana leo pamoja na mawaziri ambao wanahusika katika mipango mbalimbali ambayo inahusu ugatuzi, na leo tumekubaliana ya kwamba kwanza kabisa sisi zote tufanye kazi kwa njia ya heshima, kushirikiana na tuhakikisha ya kwamba panapotokea matatizo yoyote ama wakati tunaongea mambo ya kazi ambayo tunafanya, tusiharibiane majina na tufanye kwa njia ya heshima, na wakati kuna masuala ya kutatuliwa tutatue njia za kutatua huku tukiheshimu taasisi zote na asasi zote za utawala na uongozi katika Jamhuri yetu ya Kenya. Tumesema vile vile tumetatua mambo kadha kwa kadha, na kuna mengine ambao bado yanabaki. Kuna sheria ambazo zinabaki kurekebishwa ambazo tumepitisha ya kwamba mambo ya kurekebisha hiyo sheria iharakishwe. Vile vile tumeona ya kwamba serikali kuu kupitia hazina ya kitaifa
imejaribu kutatua mzozo ambao ulikuwapo wa kukawia kwa mgao wa pesa za ugatuzi, na kwa sasa kuna ile imebaki ni pesa za mwezi wa Novemba ambazo serikali ama hazina kuu imesema itaachilia hizo pesa ifikapo Alhamisi wiki ijayo. Baraza hili la IBEC limeomba mkaguzi wa masuala ya fedha ashirikiane na magatuzi yote kuhakikisha kwamba mgao huo ukifika pesa hizo zipatikane haraka iwezekanavyo, ili magavana kuwe na nafasi nzuri ya kulipa mishahara na kufanya majukumu mengine ambayo wanatakiwa wafanye. Vile vile hazina kuu ya kitaifa imehakikishia baraza hili la IBEC ya kwamba kuendelea mbele watajaribu vilivyo kuhakikisha kwamba hakuna kuchelewa kwa pesa ambazo zinaenda katika kaunti zetu. Vile vile tumezungumzia masuala mengi ya kuhakikisha kwamba ugatuzi unaendelea katika nchi yetu ya Kenya, na wakati kuna tofauti za kimaoni ama maneno ambayo yanahitaji kuzungumziwa baina ya serikali kuu na serikali za county ama baina ya independent offices ama zile taasisi huru ambazo ziko katika uwanja huu wa ugatuzi, tufanye kazi hiyo tukiheshimiana, tukishirikiana na tukijua sisi zote tuko chembe muhimu katika utaifa wetu, na hakuna yeyote yule atafaulu peke yake bila msaada na pia heri njema kutoka taasisi zingine. Mwisho kabisa tumesema ya kwamba mkutano wa baraza kuu ambao ina mwenyekiti wake ni Rais William Ruto na magavana wote wa taifa letu la Kenya watakuwa na kikao chao cha ambao ni cha kisheria ambao ni summit ama mkutano wa kilele summit siku ya Jumatatu, na sisi tumekuwa na mkutano hapa kutayarisha agenda ambayo itatumika katika mkutano huo siku ya Jumatatu. Ni hayo tu kwa sasa, nawatakia kila laheri na washukuru wenzangu wote ambao ni wanachama wa kamati hii na maafisa wote ambao wamefanikisha mkutano wa leo. Nachukua nafasi hii kuwatakia wote pamoja na Wakenya wote heri njema ya msimu huu wa likizo ya Krismasi na mwaka mpya. Asanteni sana. Your Swahili is, you want to try? Oh, it's good. It's good.